ఈ ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసినాం సార్ లాస్ట్లో. సో దిస్ వన్ ఈజ్ కన్వర్జెస్ టు సార్ f of 1 minus f of 0 by 2 sir. So which is equal to where a is equal to this one. So f of 1 ante sin 1 minus sin 0 by 2. So which is equal to sin 1 by 2 sir. So option 3. ఇంకొక క్వశ్చన్ ఉండాలి, సింపుల్ క్వశ్చన్. దిస్ వన్ ఆల్సో ఇంటిగ్రేషన్ నుంచి మనకు ఈ నెంబర్ ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ చాలా డిస్కస్ చేసినాం సార్ మనం. దిస్ వన్, if g is a function, continuous function, define f of x equal to 0 to x minus t g of t dt, then which one of the following statements are true అన్నాడు. f of 0 equal to 0 and f dash of 0 is exists and f dash of 0 equal to 0 and f double dash exists and f double dash of 0 equal to g of 0 అన్నాడు, and f double dash of 0 is exist and not equal to g of 0 అంటాడు. So we can apply Leibniz rule, sir. So therefore if f of x is equal to integration of 0 to x into x minus t into g of t dt in అనుకోండి, then f of 0 value ఎంత సార్, substitute x equal to 0 here, then f of 0 equal to integration of 0 to 0 x minus t into g of t dt, sir. So limits from 0 to 0 is always 0. So this one is statement is true, sir. And we need to find f dash. So f dash of x equal to d by dx of integration of 0 to x minus t into g of t dt, sir. So apply Leibniz rules for this. So which is equal to ఇక్కడ x ఉంది సార్, ఒకవేళ t లో ఉంటే డైరెక్ట్ క్రాస్ చేస్తుంది. So therefore which is equal to integration of 0 to x dou by dou x of x minus t into g of t dt, right sir, plus integration of మళ్ళీ దీని యొక్క ఇంటిగ్రేషన్ సార్. So substitute upper limit and lower limits. So this value is equal to x minus x into g of x, right sir, minus into upper derivative of x equal to 1 minus x, ఇది lower limit 0 ఉంది కాబట్టి this one is totally 0. So x minus x అంటే this one is also totally 0. Remaining is integration from 0 to x dou by dou x of x minus t. Differentiation of this one is 1, differentiation of this one is 0, sir. So which is equal to 1 minus 0 into g of t dt, sir. So which is equal to integration of 0 to x g of t dt. So which is equal to f dash of x, sir. So therefore now we need to find f dash of 0. So f dash of 0 is equal to integration from 0 to 0 g of t dt, sir. So which is also equal to 0. So therefore statement 2 is also true. Now find f double dash of x equal to differentiation of this one, sir, enti g of x into derivative of x is 1 minus 0, sir, which is equal to g of x. So f double dash of x equal to g of x and substitute x equal to 0, f double dash of 0 equal to g of 0, sir. So therefore statement 3 is also true. So if f double dash of 0 is not equal to g of 0 అన్నాడు. So statement 4 is false అండి. So options 1, 2, 3 are true. Next one, ఇది కూడా మన డైరెక్ట్ క్వశ్చనే, అనాలిసిస్ కూడా డైరెక్ట్ ఇచ్చాడు సార్ చాలా క్వశ్చన్స్ అయితే. సో ఇది కూడా తెలిసిందే. కన్సిడర్ ద ఫంక్షన్ f r to r such that f of x equal to x square sin 1 by x అండి. గ్యారంటీగా ప్రతి సిఎస్ఆర్లో ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సో ఎక్స్ స్క్వేర్ సైన్ 1 by x మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు, ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 and beta is equal to 1.
సాల్వ్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు సార్. సో దిస్ వన్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ అండ్ బౌండెడ్ సార్ కదా సార్. వినిపిస్తుందా వాయిస్? ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. సో దిస్ వన్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ అండ్ బౌండెడ్. లేదా ప్రూవ్ చేద్దాం సార్. సో లిమిట్ ఎక్స్ గోస్ టు 0 ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అన్నాడు. సో వీ నీడ్ టు ఫైండ్ లిమిట్ ఎక్స్ గోస్ టు 0 ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ ఎక్స్ గోస్ టు 0 ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ సైన్ 1/x అండి. సో సైన్ 1/x is bounded by -1 to +1. So now multiply with x square. So x square sin 1/x is less than or equal to x square. Now apply the limit. This one is approaches to 0. This one is approaches to 0. By squeeze theorem, the limit of this one is also equal to 0, sir. Right, sir? Therefore, limit x approaches to 0, x square sin 1/x is equal to 0, sir. So therefore, statement 1 is true. Statement 1 is true. So which is equal to 0. So the functional value is also equal to 0 kada. So functional value is equal to 0. So therefore it is continuous. Therefore it is continuous and f is differentiable antundu. So limit x goes to 0 f of x minus f of 0 by x minus 0, sir. So which is equal to limit x goes to 0 x square sin 1/x minus 0 by x minus 0. Ikkada x getting cancels. Limit of x approaches to 0 x into sin 1/x. So this one is bounded and limit of this one same similar pattern, sir. Ikkada x to multiply cheyandi. X is less than or equal to x sin 1/x less than or equal to x. By this one approaches to 0 when x approaches to 0. So by squeeze theorem, x into sin 1/x is also limit value is 0, sir. So that means which is equal to f dash of 0, right? So therefore f is also differentiable. Okay. Next one, limit x goes to 0 f dash of x does not exist antundu. Ante that means limit of f dash ఏంటి సార్? ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. వాట్ ఈస్ f dash? f dash of x equal to x square into cos of 1/x into derivative of minus 1/x. 1/x equal to minus 1/x square plus 2x into sin 1/x అండి. So which is equal to x square getting cancels minus cos 1/x plus 2x into sin 1/x, sir. So దీని యొక్క limit. So now apply limit value. Limit x goes to 0 f dash of x. So limit x goes to 0 this one, sir. So but we know that the limit of this one is exist and which is equal to 0. The problem is with this one, sir. So limit of cos 1/x does not exist. So limit of f dash of x does not exist. So option 4 is also true. So therefore దీంట్లో ఇది 4.75 marks వచ్చింది, sir. So all are correct one. ఇది కూడా 4 marks కి వచ్చింది అనుకుంటా. సో ఇది ఇంకొకటి మనకు సీక్వెన్స్ అండ్ సిరీస్లో ఉంది. ఆఫ్ కోర్స్ ఇది కూడా డిస్కస్ చేసినాం అనుకుంటా మన క్లాస్లో. ఇది మీరు ఈజీగానే చేస్తారనుకుంటా. దిస్ వన్. సో రేడియస్ ఆఫ్ కన్వర్జెన్స్ ఏమొస్తుంది సార్? ఈ వస్తుంది కదా. దీన్ని మీరు సాల్వ్ చేసిన అప్లై కాషియస్ nth root test mod an whole power 1/n, సార్. సో దిస్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు r ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ వస్తుంది. సో వేర్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ వాల్యూ ఎంత సార్? ఈ ఎంత? 2.71. సో 2.71 ఏముంది? ఇది లేదు కాబట్టి కాదు, ఇది కాదు. ద సిరీస్ కన్వర్జెన్స్ ఫర్ ఆల్ x విత్ mod x is less than 1/2 అన్నాడు. ద రేడియస్ ఆఫ్ కన్వర్జెన్స్ ఆఫ్ ద సిరీస్ ఈజ్ 1/e అన్నాడు. 1/e నేనా? కాదుగా, ఈ వస్తుంది. కాబట్టి ఈ mod x is less than 1/2 అంటే ఇది దీనికంటే తక్కువనే ఉంది కాబట్టి దెన్ ఇట్ ఈస్ కన్వర్జెన్స్ అండి.
సో mod x is less than e కి కన్వర్జ్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్గా e is less than 1/2 కాబట్టి సో 1/2 is less than e కాబట్టి then it is also true. So option 4 is correct answer. Next. Linear algebra. సో లీనియర్ ఆల్జీబ్రా క్వశ్చన్స్ మాత్రం చాలా చాలా ఈజీగా వచ్చాడు సార్. మరి మీరు నోట్స్ ఎంతవరకు చదివారు నాకైతే ఐడియా లేదు. బట్ లెట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 1 0 0 0 1 1 0 0 అండ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 1 0 0 0 0 1 0 అండ్ 1 0 0 0 0 0 0 1 సార్. ఇవేంటి సార్? ఇవేం మ్యాట్రిక్స్? పర్మిటేషన్ మ్యాట్రిక్స్ కదా, రైట్? Permutation matrices, both A and B are permutation matrices, sir. So A and sir, then A is equal the A is a permutation matrix. A is equal to sigma 1 sigma 1 or A is equal to దీని యొక్క permutation, ఈ matrix యొక్క permutation ఏంటి సార్? 1 goes to 1 2 1 goes to 2 2 goes to 3 2 3 3 goes to 1. సో దీని సైక్లిక్ నోటేషన్ రాయాలంటే 1 2 3 సార్. దీని లెంత్ ఎంత? This is n1 equal to 3 sir. So therefore the characteristic polynomial in sir, C of x equal to the product of x power ni minus 1 sir, where ni is where n1 plus n2 plus dash dash nk is equal to n sir, where that means n1 n2 nk are cycle ఈ సైకిల్ యొక్క డీకంపోజిషన్ సార్. ఇక్కడ ఒకటే డీకంపోజిషన్ ఉంది, దట్ n1 equal to n equal to 3 sir. So that means దీని యొక్క characteristic equation ఏంటి సార్? x cube minus 1 and x cube minus 1. So therefore the permutation matrix is diagonalizable. Is diagonalizable if and only if ni is less than or equal to 2 sir. But here ni is equal to 3 sir. So therefore it is not diagonalizable over R. But every permutation matrix is diagonalizable over C sir, but not on R. So therefore it is diagonalizable over R. Sorry, over C sir. దీని యొక్క ఐగన్ వాల్యూస్ ఏమొస్తాయి? 1 omega omega square, all are distinct sir, complex numbers. So it is diagonalizable over C but not on R. And similarly what is B sir? B is equal to, B యొక్క permutation ఏంటి? 1 goes to 2, right? 1 goes to 2 and 2 goes to, చెప్పండి సార్, 2 3 3 1 1 4 2 goes to 3 3 goes to 3 1 1 1 4 goes to 4 4 4 1 4 4 to 4 4 sir. 4 4 okay to okay 4. సో దీని యొక్క పర్మిటేషన్ ఏంటి? 1 2 3 and 4 సార్. సో దీని నోటేషన్ ఏంటి సార్? ఇది n1 is 3 and n2 is equal to 1 sir. So what is the characteristic polynomial? C of x equal to x cube minus 1 into x power 1 minus 1. So which is equal to x cube minus 1 into x minus 1. That means దీని యొక్క ఆర్డర్ ni, each and every ni should be less than or equal to 2 అయితేనే అది diagonalizable over R సార్. సో ఇక్కడ 3 ఉంది. సో therefore B is not diagonalizable over R, but it is diagonalizable over C sir. So therefore both A and B are diagonalizable over R అన్నాడు కాబట్టి కాదు. A is diagonalizable over C but it is true, but not A is but not on over R. So this is true sir. A is diagonalizable over C but not on R, and neither A and B are diagonalizable over R, but both A and B are diagonalizable over C. So this one is also true sir. Neither A and B are diagonalizable over C, so this one is not. So option B and C are correct ones.
Next one. పర్ముటేషన్ మ్యాట్రిక్స్ గురించి మన నోట్స్లో చాలా ఎలాబరేట్గానే ఇచ్చాను సార్, ఒకసారి చెక్ చేయండి. సో దిస్ వన్ సార్, డిటర్మినెంట్స్, మీరు బ్లాక్ మ్యాట్రిక్స్ యొక్క డిటర్మినెంట్స్ తెలిస్తే దీని ఆన్సర్ ఈజీగా చేయొచ్చు సార్. ఏమన్నాడు? ఏ ఈజ్ ఏ 4/4 పాజిటివ్ డెఫినెట్ మ్యాట్రిక్స్ అన్నాడు. పాజిటివ్ డెఫినెట్ అండ్ రియల్ సిమెట్రిక్ మ్యాట్రిక్స్ అన్నాడు. అండ్ ఏబిసిడి ఆర్ ఎనీ నెంబర్స్, real numbers, and consider a 5/5 matrix B such that 0 ABCD and column matrix ABCD and A. Then which one of the following statements are true or not, sir? So suppose assume that V is a column matrix ABCD, sir. Then V transpose ఏమవుతుంది sir? ABCD kada. So then this matrix B can be reduced to 0 V transpose V A, sir. Kada? So this is a black matrix. This is a black matrix. So suppose if M is equal to ABCD అనుకోండి, where either A or D are invertible అయితే, then the determinant of M already రాయించాను సార్ ఫార్ములా. ఇక్కడ A అనేది 0, D is invertible, పాజిటివ్ డెఫినెట్ అన్నాడు కాబట్టి, రైట్ సార్. సో ఇట్ ఈస్ ఇన్వర్టబుల్, D is ఇన్వర్టబుల్ అయితే దెన్ ఫార్ములా ఏంటి సార్? ఇది మనం ఆల్రెడీ రాయించాం, det D ఇంటూ det ఆఫ్ A మైనస్ B D ఇన్వర్స్ ఇంటూ C, సార్. B D inverse into C, right? So therefore det of B is equal to det A into det of, where A is equal to 0 here, 0 minus B ante V transpose into A inverse into V, sir. So which is equal to det A into, but this one we know that V into A inverse, V transpose into A inverse into V, sir. So this one is ఏమైతే సార్? స్కేలర్ కదా. సో determinant of any scalar where A is any number, determinant of minus A ఉన్న A ఉన్న which is equal to A ne, sir, right sir. So this value is equal to det of G minus of this one equal to minus of V transpose A inverse into V. So which is equal to minus of det A into V transpose into A inverse into V, sir. Det B is equal to, but we know that A is positive definite and symmetric. So which implies the determinant of A should be positive. Positive definite and det A is always positive. But if A is positive definite and symmetric, then A inverse is also positive definite. If A inverse is positive definite, then V transpose into A inverse V is always greater than or equal to 0 for every V belongs to R or Rn, R power 4, and which is equal to 0 if and only if V is equal to 0, sir. If and only if V is equal to 0. Therefore this one is positive, this one is also positive, sir. So sum of this product is also positive. If positive ki negative multiply cheste, then det B is always negative, sir, for all V belongs to R. So but det B is negative for all V belongs to R. It is equal to 0 if V is equal to 0, sir. Enduku this term equal to 0 aitadi whenever V is equal to 0, otherwise it is always greater than 0, sir. So therefore det B is equal to 0 if V is equal to 0. In all other cases det B is strictly less than 0 if V is not equal to 0 for all belongs to R. So therefore ఇక్కడ ఏమన్నాయి సార్? det B is positive అన్నాడు కాబట్టి ఇది కాదు, ఇది కూడా పాజిటివ్ ఉంది కాబట్టి ఇది కాదు. det B is less than or equal to 0 for every ABCD. This is true, sir. And det B is less than or equal to 0 for infinitely many ABCD అన్నాడు సార్. This is also true, sir. ఎందుకు? For every
థర్డ్ ట్రూ అయింది కాబట్టి ఫోర్త్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ట్రూ. ఒకవేళ ఫైనైట్లీ అంటే మనకు కాకపోవచ్చు. మనం ఆల్రెడీ ఈ డిటర్మినెంట్ పైన చాలా క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేసినాం సార్. నెక్స్ట్ వన్, ఇది కూడా చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్ సార్. ఇఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0A0 0 0B C 0 0, సో దీన్ని కూడా వీ కెన్ యూజ్ పర్మిటేషన్ మ్యాట్రిక్స్ యూజ్ చేసి సాల్వ్ చేయొచ్చు. సపోజ్ ఏమంటుండు, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0A0 0 0B C 0 0, వేర్ ABC ఆర్ రియల్ నెంబర్ సచ్ దట్ ABC ఈక్వల్ టు 1 అంటుండు. ఇఫ్ B ఈజ్ ఈక్వల్ టు A ప్లస్ A స్క్వేర్ ప్లస్ A క్యూబ్, దెన్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఈజ్ ట్రూ అంటుండు. ఐదర్ det B is 1, det A 0, rank of B is equal to 2, rank of B square equal to 1. సో ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తే తీసుకోండి. లెట్ A is equal to B is equal to C equal to 1 తీసుకుందాం ఈజీగా ఉండడానికి, లేదా 1 ఒమేగా ఒమేగా స్క్వేర్ తీసుకోండి సార్. ఇన్ ఐదర్ కేసెస్ ఏదైనా ట్రూ, బట్ సొల్యూషన్ మనం సాల్వ్ చేయడం లెంతీగా వస్తుంది కాబట్టి ఐ కెన్ చూస్ దిస్ వన్ సార్. ABC ఈక్వల్ టు 1 సార్. దెన్ A is equal to ఏమవుతుంది సార్, 0 0 1 1 0 0 0 1 0 sir. So which is a permutation matrix, right? So what is the permutation, sir? 1 goes to 3, 2 goes to 1, 3 goes to 2 sir. So which is equal to 132 sir, which is equal to 132. So enta din length ఎంత ఉంది sir, n equal to 3. So characteristic polynomial is x cube minus 1 sir, x power ni minus 1. So x cube minus 1 equal to 0, which is the characteristic equation, right? So x cube is equal to 1. And what is the determinant, sir? Det of A 1 sir. ఎందుకు 1 omega omega square product 1. Okay, permutation matrix లో sin of the sigma sir. సో ఒకవేళ అది తెలియకపోయినా sin of the sigma -1 whole power sin of sigma ఇదేంటి సార్, 132. దీని నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోజిషన్, ఇది ఆడ్ పర్ముటేషనా ఈవెన్ పర్ముటేషనా? ఈవెన్ సార్. ఈవెన్ 1 3 1 2 1 2 1 3 రాయొచ్చు. సో ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ 2 పర్ముటేషన్ ప్రొడక్ట్ రాయొచ్చు. సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 సార్. సో det A ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఉందా? సో లేదు. సో ఇది రాంగ్. సో దట్ మీన్స్ x cube minus 1 equal to 0 అంటుంది సార్. దట్ మీన్స్ బై కేలీ హామిల్టన్ థియరం a cube is equal to I అవుతుంది సార్. a cube is equal to I అంటే a square equal to ఏమవుతుంది సార్, a inverse. a cube is equal to I సార్. a cube is equal to I implies that a cube a power minus 1 తో మల్టిప్లై చేయండి, then a square equal to a inverse. But a inverse is nothing but transposition. This is a permutation matrix. దీని యొక్క ట్రాన్స్పోజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇన్వర్స్ అండి. సో దాని యొక్క ఏ ఇన్వర్స్ ఏంటి సార్, కాలం ట్రాన్స్పోజ్ చేయండి దీన్ని, 0 0 1 1 0 0 0 1 0 సార్. సో నౌ we need to find B sir. What is B? B is equal to a square, sorry a is equal to sir 0 0 1 1 0 0 0 1 0 plus a square equal to 0 0 1 1 0 0 and 0 1 0 plus I అన్నాడు సార్, plus I equal to 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1. I అన్నాడా a క్యూబ్ అన్నాడు, a క్యూబ్ అన్నాడు. a క్యూబ్ is equal to I కాబట్టి, రైట్. సో దీన్ని యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది సార్, 0 plus 0 plus 1 is 1, 1 plus 0 plus 0 is 1, 0 plus 1 plus 0 is 1, 0 plus 1 plus 0, so 1 1 1 1 1 1. So the matrix B is equal to this one. So what is the rank sir? Rank of B is equal to 1. Rank of B is equal to 1. What is B square? మనం ఆల్రెడీ ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసినాం సార్. B square ఈక్వల్ టు ఏమైతుంది సార్, ఇది 3 by 3 మ్యాట్రిక్స్ కాబట్టి
3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. So what is the rank? Rank of B square is also equal to 1, sir. Right? What is the determinant, sir? Det of B is equal to enta? 0, sir. Det of B is equal to 0, sir. So therefore, so det of B is equal to 0. But it is not true. Rank of B is equal to 1, not true. So rank of B square equal to 1. This one is true, sir. What about this? VBC belongs to R cube, be a non-zero vector that lies in the orthonormal complement of row space. Orthonormal complement of row space is nothing but kernel, right, sir, of the matrix A is equal to this one. If ABC are integers, then what is the smallest possible value of ABC, modulus of A plus B plus C? So that means ABCR belongs to, let orthogonal complement of row space is nothing but kernel, sir, the kernel of A. So ABC belongs to kernel of A ante, then A into ABC equal to 0 kavali, sir. That means 227 314 into ABC ante. So which is equal to 0 0 0. So which is equal to 2A plus 2B plus 7C equal to 0. 3A plus B plus 4C is equal to 0, sir. Right? So from the first equation, 2A plus 2B is equal to minus 7C, right, sir? So which is equal to A plus B is equal to minus 7 by 2 into C. Right, sir? Can ABC are integers and sum of two integers is also an integer, sir. Avuna? A and B are integers aithe A plus B is also an integer. Kan manaki emostundi? Minus 7 by 2 into C anadu. So that means this value is also integer kavalante C should be the even number. Right, sir? Which implies if ABC are integers, then C should be even number. Right? So therefore assume that let C is equal to 2K. So therefore apply motu, sir, A plus B is equal to minus 7K, sir. And assume 1. And assume 1. So therefore C is equal to 2K. And from this one 3A plus B is equal to minus 4C kada. Minus 4C ante substitute C is equal to 2K, sir. So minus 8K, sir. Minus 8K. So therefore 3A plus B is equal to minus 8K. So which implies but from this equation we can substitute B value, sir. B is equal to minus 7K plus minus A kada ee equation nunchi minus 7K minus A. So therefore 3A minus 7K minus A, which is equal to minus 8K, sir. So which implies that 2A is equal to minus 8K plus 7K enta, sir? Minus K. So therefore K should be equal to minus 2A, sir. K is equal to minus 2A, but we know that C is equal to 2K, sir. So therefore C is equal to 2K, which is equal to 2 into minus 2A, which is equal to minus 4A, sir. C is equal to minus 4A. So but what is B, sir? B enta? K is equal to minus 2A. Substitute it from this. B is equal to 15A. minus 7 into minus 2A minus A, which is equal to 14A minus A, sir, which is equal to 13A. So C is equal to minus 4A, B is equal to, therefore, what is ABC? ABC equal to
a, b is equal to 13a, and c is equal to minus 4a. సో మనకి ఏమంటుండు ద లీస్ట్ నెంబర్ స్మాలెస్ట్ పాసిబుల్ వాల్యూ అన్నాడు. సపోజ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అనుకుందాం. సో ఏబీసీ నాన్ జీరో అన్నాడు, కానీ ద వెక్టర్ ఏబీసీ ఇస్ నాన్ జీరో అన్నాడు. సో మేబీ అందులో ఏదో ఒకటి జీరో కావచ్చు, రిమైనింగ్ నాన్ జీరో కావచ్చు. సపోజ్ ఏ ఈక్వల్ టు 0 సార్, దెన్ ఏ ఈక్వల్ 0 అంటే ద వెక్టర్ టోటల్ ఏమవుతుంది 0 0 0 వస్తుంది, జీరో వెక్టర్. సో దట్ మీన్స్ ఏ షుడ్ బి నాన్ జీరో అండి. ఏ షుడ్ బి నాన్ జీరో అండ్ ఆల్సో ఇంటీజర్. సో లీస్ట్ వాల్యూ ఏముంది సార్, ఐదర్ 1 ఆర్ -1. దాని దగ్గరనే మాత్రమే తీసుకుంటాం. దేర్ ఫోర్ 1 అనుకుంటే సో దెన్ mod ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. సో ఏ ప్లస్ 13a minus 4a which is equal to ఎంత 14a minus 4a is equal to 10a సార్. సో మాడ్యులస్ ఆఫ్ 10a ఈజ్ లీస్ట్ వన్ ఎప్పుడు, ఐదర్ a is equal to 1 దగ్గర కానీ -1 దగ్గర కానీ. సో దేర్ ఫోర్ ఇట్ షుడ్ బి a is equal to -1 అన్నా +1 అన్నా modulus of -10 or +10 both are equal to 10 sir. Either a is equal to plus or -1. So therefore mod of a plus b plus b should be 10 sir. So answer 10. Next one. ఇది ప్రాపర్టీ బేస్ మీద సాల్వ్ చేయొచ్చు సార్. డైరెక్ట్ ఫార్ములా యాక్చువల్గా దీనికి డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఉంటుంది, క్రానికర్ డెల్టా ఫంక్షన్ అని అంటాం. ఆర్ డబుల్ సైడెడ్ లీనియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ సార్. లెఫ్ట్ సైడ్ ఏ, రైట్ సైడ్ ఏమో బి ట్రాన్స్పోజ్ ఉంటాయి. Double sided transformation. So therefore for this the determinant of t is equal to det a into det b power n for double sided linear transformations, and trace of t is equal to trace of a into trace of b sir. Direct formulas basically, then apply it. ఏమొస్తాయి సార్ అప్పుడు, f belongs to b. f belongs to b అంటే f is a linear function such that f of 1 equal to 0 sir. And also keref అంటే ఏంటి సార్, kernel of f, set of all f. Set of all f belongs to a, అవునా, such that t of f, f of alpha equal to 0, right, or t of x equal to 0. F belongs to a such that f of alpha equal to 0, where alpha is any element in this. Alpha అంటే ఏంటి సార్, that means f of ax cube plus bx square plus cx plus d equal to 0 sir. And also f belongs to a, f belongs to b అన్నాడు. f belongs to b కాబట్టి ఇంకొక కండిషన్ ఉంటుంది సార్, f of 1 equal to 0 సార్. సో మనకి ఎన్ని ఉంటాయి లీనియర్ ఇండిపెండెంట్ రిస్ట్రిక్షన్స్, ఎన్ని ఉన్నాయి కండిషన్స్. దీని నుంచి ఒక కండిషన్ వస్తుంది, దీని నుంచి ఇంకొక కండిషన్ వస్తుంది సార్. సో దేర్ ఫోర్ టోటల్ డైమెన్షన్ ఆఫ్ v is equal to 4.
కాబట్టి రెండు లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ రిస్ట్రిక్షన్స్ వస్తాయి కాబట్టి ద డైమెన్షన్ ఆఫ్ కెర్నల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 minus 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 సార్. సో ఆప్షన్ ఏ మే బి రాంగ్. So therefore this is not true, sir. If f is belongs to A, then the image of f is one dimensional Q vector space. అవునా కదా? f అనేది A లో ఉంటే the image of f is one dimensional కదా? Since f is a linear function from V to Q, sir, where Q is a one dimensional vector space. So image of f is also subset of this one. So image of f is subset of Q, sir. Either that means the dimension of image of f either one dimensional or zero dimensional, sir. Zero dimensional ante f is identically maps to zero, sir. Zero transformation అయినప్పుడు మాత్రమే. కాబట్టి ఇక్కడ ఇందులో A లో నాన్ జీరో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ కూడా ఉంటాయి. దాని యొక్క మాక్సిమం డైమెన్షన్ ఇస్ 1, sir. Either 0 or 1 ఉంటుంది. Then the image of 1 is f is one dimensional Q vector space. So therefore option 4 may be true. So option 1 is wrong. So therefore options 2, 3 and 4 are correct. Similarly ఇంకొక సేమ్ క్వశ్చన్ ఉంది సార్, అది సాల్వ్ చేసేసేది. నెక్స్ట్ వన్. MD వచ్చింది కదా, ట్రూ కదా సార్? ఫస్ట్ ఆప్షన్ DM is not equal to MD ఉన్నట్టుంది. DM is ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇచ్చిన ఆల్రెడీ. అది ట్రూ అవుతుంది కదా, ఇట్ ఇస్ ట్రూ అన్నాడు. DM is not equal to MD కాబట్టి ఇది ట్రూ సార్, రైట్. ఈక్వల్ కాలేవు కదా, సో రైట్. సో ఆప్షన్ ఏ is right one. Only this one is true. నేను DM not equal to MD కాబట్టి ఇక్కడ రైట్ టిక్ కొట్టిన, క్రాస్ గుర్తు పెట్టాను. ఓకే, దిస్ ఈస్ ట్రూ. అండ్ ఇది కాదు సార్, సో మనం చేసింది కరెక్ట్. ర్యాంక్ ఆఫ్ DM ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు ర్యాంక్ ఆఫ్ MD. ఎందుకు దీనికి ర్యాంక్ ఆఫ్ DM ఈజ్ 3 వచ్చింది, ర్యాంక్ ఆఫ్ MD ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 వచ్చింది. సో లీనియర్ ఆల్జీబ్రా నుంచి అయితే మరి టఫ్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఏమి ఇవ్వలేదు సార్, కాకపోతే కొంచెం లాజికల్గా అడిగినంతే. మనకి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వీటిపైన ప్రతి దాని మీద అట్లీస్ట్ ఒక ప్రాబ్లం అనేది సాల్వ్ చేసినాం సార్. ఇవన్నీ మనకు తెలిసినే, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనం లీనియర్ ఆల్జీబ్రా సాల్వ్ చేసినాం సార్. ఈవెన్ అనాలిసిస్లో కూడా ఈ పైన ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని మనం తర్వాత డిస్కస్ చేసినాయి, నోట్స్లో ఉన్నాయి ఇవన్నీ.